Ya, ¿podemos comenzar? Yeah, comenzamos, yeah? Okay, good afternoon, everyone. Welcome to the last session of the day, probably the best session of the day. It is going to be the best session of the day. I'm very happy to have our speakers with us. There's actually going to be one recorded speaker, but everyone else is here. So we're going to start with marine biodiversity and coastal development, a case study by Ms. Pachancia Knowles. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Pachancia Knowles, and I am a Bahamian serving as a conservation manager at Disney Lookout Cay in Eleuthera, one of the islands of the Bahamas. I'm speaking from the position of not a technical biologist, but as someone responsible for making conservation decisions inside a major development project on a small island. Working in a place like Eleuthera, you feel the pressure points every day. Small island nations across the Caribbean share some of the same challenges, such as limited resources and economies that rely heavily on tourism. For governments, development means more jobs, improved infrastructure, and increased global visibility. For communities, it can especially mean greater opportunities, but it also entails risks, especially in areas with a history of environmental harm and unfinished or abandoned projects. Disney Lookout Cay, as you can see, is a 900-acre property with only about 16% of the property developed. It is one of those places that already held a deep cultural, ecological, and sentimental value long before the development. That shaped the expectations. Disney Lookout Cay was designed with the understanding that if we were to develop this property, it would have had to be an example of responsible tourism. My role falls under Disney Conservation, which is under a greater umbrella of Disney called Science and Environment, which often surprise people. We're not corporate sustainability. We focus on science, restoration, monitoring, and philanthropy in partnership with local experts. So much of our work has been about trying to influence from the decisions from the inside, during the planning phase, during the construction, and into operations. Even with a pier designed to reduce dredging, construction still impacts the seafloor. Barges, floods, and pilings cause damage to our limestone hard bottom. Instead of calling it a loss, Dr. Phil Kramer from the Perigee Environmental Inc. considered a question. If limestone structures is being removed or crushed, how can we restore it in a more natural way that's really beneficial to the overall benthic community? That led to the installation of clustered limestone patch reefs. What we noticed around Disney Lookout Cay is that there's a lot of patch reefs around the western, southern, and eastern side of the island. Therefore, we wanted to add back those same limestone structures that we would have lost during the construction phase, which means we would have looked around Disney Lookout Cay and found a lot of those big boulder limestone weathered rocks, clustered them together, as you can see inside the photo here, and we placed them in fours on each side of our trestle pair, which is the midpoint of our trestle. So you can see that here on the execution side, that once those rocks is clustered, they actually
created a fish throughway for fish to also pass through and avoid predators. So now I'll be the first to say that the data is still early. We're not 20 years into colonization. We're in the beginning stages. But the initial fish biomass is showing very promising. As you can see here, you can see there's a school of fish on the left, as well as you can see one of our critical species in the Bahamas, the Nassau grouper, actually using our limestone structures to. But the story doesn't end there. We also have barrel sponges at our birthing pair. We have barrel sponges where our ship birth, and we know that our ships can cause damage to these barrel sponges and dislodge them. So what we did was we cut them and we relocated them to a new site so that they can increase the benthic community and water quality and water quality around the site. Dr. Phil Kramer thought about a great idea. In terms of the photo on your right, you can see that this shoe rack, this underwater vertical shoe rack, it helps to transport those barrel sponges, which can be over 5 feet tall, over to our monitoring site. So we can actually transport over 4 to 12 barrel sponge, depending on the size, over to our monitoring sites, because these sponges can be very waterlogged and heavy in order to move to and from. So here you can see a barrel sponge being relocated. We would cut up to about 2 feet of the barrel sponge, of a 6 feet barrel sponge, and we would actually put it inside the slot. And you can see on the right, we would actually use cow tags, and we'd use a special netting and bungee straps to tie them to add them to the hard bottom on the southern side of Disney Lookout Key. Now we've had an 80% success at our birthing pair where we would have cut these barrel sponges. However, we would have had about a 10% success rate for our monitoring site. And something we learned is that we need to refine our methodology, as well as the ideal monitoring would be a weekly monitoring to ensure that storms and other weather elements cannot dislodge these, so that if they are dislodged, we can actually reattach them to hard bottom, because they are slow in order to attach to the bottom. So this kind of work demands, again, weekly monitoring, especially with other pressures like coral bleaching and stony coral tissue loss disease that Lookout Key did not escape. Restoration doesn't happen in ideal conditions, and governance can't stop at the permitting stage. It has to carry out into operations. And what we realize is that governments usually care a lot about coral relocation, and sometimes we have barrel sponges and the limestone hard bottom being neglected or missed. For me, the takeaways from this work isn't about what we got right. It's about showing that what it looks like when conservation is part of the decision-making at all stages, the beginning, during construction, as well into operations and long-term monitoring. Some of these approaches, like sponge relocation and limestone rocks, aren't even formally recognized in mitigation frameworks many countries use, but they should be. Small island nations can't afford for the development and conservation to work separately. We didn't eliminate impact, but by planning differently, partnering locally, and adapting during construction, we reduced it. We also tested methods that other islands, agencies, and developers could use or modify. I want to give special thanks to Disney Cruise Line, Disney Conservation, Disney Epcot Costuming, who supported the design of the barrel sponge relocator. And I want to give special thanks to the Perry Institute for Marine Science, as well as the Anjari Foundation. Thank you.
Okay, thank you very much for that. Do we have any questions? We have ample time. Thank you. Hi, Pachancia. Thanks for your talk. I don't know if I missed it. Do you have any numbers on the survival of the sponges? Like what's the percentage of how many sponges did you move and how many they survived or? So I don't have the numbers for you, but I can tell you that we've been relocating. It could be about 30 sponges, roughly 30 sponges that we've relocated. But I can definitely get that number for you, Valeria, right after. Okay, thank you. Thank you. I wanted to ask, what was the community response to the project with regards to adding more of a conservation focus and with development put together? With the communities relying heavily on the land and sea, it was important for us to keep them involved and updated regularly through our public affairs and town hall meetings. They appreciated our efforts to increase biodiversity around the site, as there's a lot of fishermen around Bannerman Town. So it was a great positive feedback from the community, and it was well accepted. It was well accepted by the Bannerman Town community, which we are located in. Thank you. You're welcome. Any other questions? No? Well, thank you very much. Thank you. Well, with that, we have our next speaker, and that's going to be Amdeep Sanghera, who's going to be talking about the community voice method, engaging Caribbean communities in development of marine conservation policy. Buenas tardes, everybody. Good afternoon. And yeah, my name's Amdeep, and I'm going to be talking to you about a documentary film tool called the Community Voice Method that we've been using to engage Caribbean communities in marine management and fisheries policy. But just very quickly, as you can tell from the accent, I'm from the United Kingdom. I'm a trained social scientist, and I work for the Marine Conservation Society. They're a UK-based charity fighting for a cleaner, better protected and healthier ocean. But we've also been working across the 5 Caribbean overseas territories now for over 20 years, supporting them in their marine management priorities. And for those that don't know, these are the 5 Caribbean territories. So you got the Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Anguilla, and Montserrat. And they're all self-governing. They don't actually form part of the UK, but they have a constitutional link. And how we've been working with the UK Overseas Territories departments, or UCOT departments, as I'll say, is by providing social science expertise, namely through this documentary film method called Community Voice Method. And it's mostly happened through transdisciplinary projects where you've also had a marine science component. And the kind of outputs that we are creating are updated fisheries legislation, marine conservation policy, updated species and habitat action plans. But before I go into the community voice method, I just want to talk a bit about why it was generated. And it was created in the mid-2000s by 2 postdocs from Duke University, Gabe Cumming and Carla Norwood. And at that time, there was a sense that the conventional consultation methods, they weren't very clear. You know, they lacked transparency, and they were very specific in who they included. They weren't inclusive in their participation. And they weren't opportunities to reflect. They weren't necessarily inspiring, and they weren't positive experiences, you know? So the community voice method was born within this context. And what's important is that the community voice method, it takes a values-based approach, right? And values aren't just monetary.
There are many different values that connect people to nature. There could be health and well-being, it could be spirituality, it could be a sense of place. These are important to factor in. Also, values are enduring, they last a long time. And when people start to talk about their values towards nature, and when people start to listen, it creates an atmosphere of openness, reflection. The guards come down, you know, and it creates a positive atmosphere for dialogue. And values are positive as well. And finally, values can also be shared. So if you've got a couple of community groups that are on opposite side of a particular issue, when you've got shared values between them, that's common ground, you know, so you can support conflict resolution and you can support solution development. Right then, so the community voice method, what does it entail? Right, it's got 5 stages and I'm going to go through each one of them step by step. And the first stage is project design. And now this is creating the survey questions, the aims and objectives, the consent forms. You know, in this conference, we heard a lot about co-design, and this is what this is about, ensuring your local partners are part and parcel of this. And why is that? They know the local conditions better than anybody else. And local partners can also ensure that the research not only is suitable for the local community, it's also a national priority as well. So once you've got the project design covered, you've got those documents, you start the research phase. And the research phase is kind of in 2 steps. The first step is the filming phase, all right? So you've got your film cameras, you're going into the community and you reach deep. You film community members talking about their values, their knowledges, their opinions, their concerns about a particular issue. And we aim for about 30 interviewees. And we also try to adhere to what are called GESI principles. So that's gender equality and social inclusion, making sure we got marginalized voices in there, right? And the stakeholder mapping, who we choose, is also heavily informed by our local partners. And here's an example of our interview structure that we used in one community voice method project. As you can see, if you look at those top questions, they start really wide and open. You know, tell me a bit about your background, you know, tell me a bit about your history, your connection to these islands. And that is created to get people to start relaxing, but also speak from the heart, you know, emotion. It also puts the issue into the local context, and this is where you start to get the shared values happening. And as you go into the interview, you start to get more focused. So in this particular project, we were asking communities in the British Virgin Islands, what do you see for the future of your turtle populations? And after that stage, you come onto the second stage. So you've got a lot of film data now, film interview. And this is treated as data, okay? And so we transcribe the film interviews, we thematically code it, and we analyze it using a qualitative data package called NVivo. And then you start to make the film. And the analysis actually directs the editing of the film. Because you've got various themes that are coming up in the film, and you've got particular views on either side of those themes. So what we do is the most often expressed views are included in the film, but we also want the most eloquent expression of that view to be in there, because you want people to watch it, right? You want it to be engaging. But we always make sure that every person, every interviewee is included in the film. So once you've sorted your film out, your local partners are happy, you then go back to the island and then you set up some workshops to screen the film. And really the point of the workshops is to try and get wider societal input into your conservation problem through the film. But the evening starts off with a scientific presentation from the project. So it's the marine science findings. And you also include national and regional trends. So it could be turtle nesting trends. It could be shark bycatch trends. And what the participants tell us is they really value this information because it primes them for informing conservation decisions later on in the evening.
And after that, you show the film, which is about 30 minutes. And then you go into the breakout groups. And really, this is where the magic happens, because you start to see community members that wouldn't normally sit on a table with each other actually starting to work together and drive the process forward and inputting and providing information for draft recommendations, right? And so once we've got all that workshop data, you've got to analyze that. And then we all sit around the table with project partners. We've got the social science data from the community voice method, and we've got the biological research as well. And now we have to include and amalgamate them together in a transdisciplinary nature. And then we create reports like you see on the screen, draft recommendations as well. And then we go back to the communities and say, hey, this is what we come up with from the workshops. What do you think? And it gives them an opportunity for final feedback. And then we also show it to the Minister as well of Environment, final feedback. And then the local department submits it through the Legislative Council. We also make sure to make accessible reports for the community. That's on your right-hand side as well. And the final stage is the action stage. All right. And what you see on the left-hand side were the sustainable turtle fishing regulations that were brought in by the Turks and Caicos Islands government in 2014, informed by the Community Voice Method project. They're in enactment today. And more recently, on the right-hand side, you've got a Marine Turtle Action Plan for Montserrat, again informed by the Community Voice Method. So these are two strategies looking to recover species, recover habitats that have been formed by the fishing communities, but they also respect traditional rights of harvest as well. All right, so maybe we can explore some of the values that we recorded. And you probably know this, in traditional fisheries management debate, what normally gets considered are economics and stock assessments. And that's important, but there are so many other values that the fishing communities ascribe to fishing that don't get factored in. And one of them is a sense of place. So this is essentially the physical, emotional, and cultural bonds people develop with a particular place. And now we're going to have Henry Hanfield, a Turks and Caicos Islands fisherman, talk about his connection to an island called East Caicos. That spots in these cases, shipwrecks and stuff like that. These cases as well. It's a place that are home away from home. Right. So another value that the community voice method factors in is the cultural values associated with fishing. These run deep in fishing communities, but they rarely get discussed in fisheries management debate. And now we're going to have Zach Stout and Lenice Phillips talk about cultural values of fishing from the British Virgin Islands. He's always parked his boat right on the map. Bringing in fish for people, blowing on cocktails, bringing on down everybody, probably buy your fish. That's my best. The next value is emotional connection to fishing. So the actual visceral act of catching a fish, you don't hear about it, but it means a lot to the fishing communities. And now we're going to have Trameen from Anguilla talk about this value. From the ladies to a man, we get excited and I want to be the one to put this. It's a good feeling because when you put on that track and you see a fish jumping in, it's like, wow, that's cool. And finally, it also offers fishing communities a way of informing policy, not just fisheries, but also conservation as well. And it challenges the narrative that fishing communities don't care about conservation. And this is Antoine from Montserrat talking about his vision for future turtle fishery conservation. Because
is between the parties, several parties. And then once it's bigger than that, there's gonna. Right. So let's talk about the challenges with the community voice method. As you've seen, there's a lot of data collection, data analysis. It's labor intensive. You need resources, financial and technical. Also, it requires a level of social science training and understanding in practitioners for the data to be collected in a robust way. And that can be a challenge as well. And also it's a time commitment from participants. You know, sometimes these workshops take 3 to 4 hours. That's a big portion of time for community. But there are benefits too. And a published paper that we did evaluated feedback from participants from 14 community voice method projects, some of them from the Caribbean. And they found the films enjoyable, trustworthy, representative, relevant, and productive as well. And with the nature of the film, it overcomes literacy barriers and it supports accessible research dissemination as opposed to a report, right? And it's also a really useful advocacy tool that you can show to ministers, tell them, look, this is what your constituents are thinking. You know, it can start to get influence happening at those levels. And we're coming to my end of my presentation now. This is Tommy Phillips. I worked with him in the Turks and Caicos Islands. He's a turtle fisherman and now an enforcement officer. He helped turtle fishermen through the community voice method process in developing new laws. And he's seen first the levels of compliance really increase now, and a conservation ethic start to develop in the fishing community. And this is a beach on the north shore of East Caicos in the Turks and Caicos Islands. I've been sampling this beach with fishermen for nesting turtles for years. We've never seen anything, but in the last few years, we've started to see what you can see there is a turtle body pit. You've got turtles nesting on this beach now, and we think that is in direct relationship to the increased compliance of the fishermen not taking those big turtles. So it's got a conservation value as well, right? All right. I've come to the end of my presentation. If you want to check out our films, there's a QR code there. Definitely recommend it. Come and speak to me if you want. I just want to thank the communities from the Caribbean, the departments, the NGOs, our funders that have supported our work. Thank you all, and thanks to the GCFI as well. Thank you for that. We'll have time for one question. Thank you for a great presentation. I was wondering what strategies did you use to be able to engage fishermen and people from the community to come to those workshops? Because we've found it ourselves in the islands so hard to get them to come. It's like we always do the calling and we go talk to them, but most of them won't go to the gatherings. Yeah, really good question. I think by having hired that fisherman as a project assistant, that was a gateway into the community, and through that gatekeeper, we could get access. Before we even started doing workshops, I'd been living in the Turks and Caicos Islands for 3 years. People got used to us. And I think having fishermen actually involved in the organization of the event, having fishing representatives be part of the panel, like here actually at GCFI, giving them ownership, you might start to get increased participation. That's some of that we found. And going to their fishing places. We've had screenings on the fishing harbors. We've had screenings on beaches where they land their catch. You know, so it's nice having it in the halls. But I think if you can go to where they're comfortable, you might have some better success. All right. Okay, thank you very much. No worries. Thank you. Well, our next speaker is Jenniffer García. Okay, Jenniffer is going to be talking about participatory development of a network of fisheries recovery zones, a collaborative governance strategy, coastal resilience in the Guatemalan Caribbean. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenniffer García y trabajo en la Fundación
para el desarrollo y la conservación, fundada acá en Guatemala como especialista en pesquerías. Y esta vez les traigo una construcción participativa en la que trabajamos la estrategia para el establecimiento de ZRPs en el Caribe de Guatemala. Entonces, como contexto y la razón principal por la que trabajamos en esta estrategia fue porque el recurso pesquero se ha ido agotando con los años. En el estudio socioeconómico que desarrollamos, reportaban 500 libras en una faena de pesca en 1980 y actualmente, a partir de 2020, hay meses en los que los pescadores no capturan nada. O sea, se ha reportado 0 libras en una faena de pesca. Y una de las principales razones de este gran problema es la sobrepesca, porque no solo afecta a las especies éticas de importancia comercial, sino que también afecta a otras especies que tienen un papel importante en la cadena alimenticia de las especies importantes comerciales. Entonces, una de las herramientas robustas de manejo pesquero que se han utilizado en diferentes países y son exitosas es el establecimiento de zonas de recuperación pesquera, porque no solo permite que las especies de importancia comercial crezcan más, vivan más, sino que también tiene un efecto de desborde a las zonas aledañas a la zona de recuperación pesquera, conservando también los hábitats críticos presentes, como mangle, pastos, fondos lodosos, rocas. Entonces, es como un gana-gana, porque tenemos la zona de recuperación pesquera asegurada con el recurso hídrico dentro y también protegemos lo que está alrededor. Y por ello era necesario establecer una estrategia que nos diera los lineamientos de cómo teníamos que hacerlo, pero el principal actor y el artífice de todo esto siempre tenía que ser el pescador. El pescador es el protagonista y tendría que estar desde el inicio en el diseño y planificación de la ZRP, durante su implementación, desarrollo y por último durante el monitoreo y la evaluación. Es decir, sí o sí, el pescador está en todo el proceso. Un poco de contexto histórico es que actualmente hay 6 potenciales zonas de recuperación pesquera. El término legal sería zona de viaje espacial, pero a nivel comunitario sí se trabaja el término zona de recuperación pesquera y a nivel comunitario se han trabajado como pactos de caballeros, en donde el término ZRP es muy bien conocido por las comunidades. Entonces, este es el mapa. Y bueno, más adelante les voy a dar los resultados que tenemos a partir de este mapa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, convocamos a los pescadores y les platicamos sobre qué era una ZRP, los familiarizamos con ese término, que supieran exactamente a qué se refería, porque algo que nos pasó fue que cuando decíamos una área marina protegida o una zona de recuperación pesquera, el pescador automáticamente pensaba, yo no voy a poder pescar, ¿y ahora qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y sí, tenían toda la razón de hacerlo. La estrategia presentaba consigo todo un plan de alternativas económicas. Es decir, que usted no va a pescar en los próximos 10 años, pero nosotros lo vamos a capacitar para que pueda trabajar de otra cosa. Entonces, dígame usted, ¿qué le gustaría trabajar? ¿Qué le gustaría hacer? Y a partir de el estudio socioeconómico, todos ellos decían, a mí me gustaría trabajar de mecánica de motor fuera de borda, de fibra de vidrio para reparar lanchas. Deben inglés a mis hijos para que ellos sean guías turísticos. Y las mujeres, que era importante tener la participación de ellas y que eran las más activas, decían, a mí capacítenme para poner uñas, y confección de pelo, repostería. Y así la mujer también contribuía a un ingreso en el hogar mientras no se iba a pescar durante esos años. Entonces, se arma una lista de alternativas económicas en base a los deseos y necesidades de los pescadores y a partir de ahí surgimos e introducimos el término de zona de recuperación pesquera. Se daron a cabo un total de 6 talleres involucrando más de 14 comunidades, entre ellos pescadores, mujeres, jóvenes y unos que otros niños que también nos colaboraron ahí. Entonces, los resultados obtenidos nos permitió tener las líneas de acción que iban a estar en la estrategia y cómo lo íbamos a desarrollar. Posteriormente se presentó a las autoridades competentes y aliados y todas las partes involucradas para su aplicación estratégica. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que esta estrategia participativa cumple y empata?
Cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 12, 13 y 14. También empata con las metas de la lista verde de la UICN, las ecológicas, las sociales y las económicas. En las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales también empata con la Convención sobre Diversidad Biológica, el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, CITES. También está basada en la Estrategia Regional para el Crecimiento Azul en los países del SICA y está basado todo en los principios de físicos para el diseño de ZRPs en el sistema arrecifal mesoamericano. Al final, la estrategia tiene 7 líneas de acción, 7 objetivos estratégicos, 19 acciones estratégicas, alianzas con más de 15 instituciones, entre ellas Intecap, que es la que nos ha ayudado para capacitar a los pescadores en los diferentes temas, y 59 indicadores que nos van a permitir hacer una evaluación y monitoreo de la estrategia. De manera general, estas son las 7 estrategias que tiene: fortalecimiento institucional, porque era necesario que todas las partes involucradas en la estrategia estuviéramos bien empapados sobre qué es lo que íbamos a hacer; la creación en sí misma de las ZRPs, el conocimiento y valoración, la gestión de riesgo de las ZRPs, protección y monitoreo, que esta es bonita porque una de las actividades alternas a la pesca era capacitar a los mismos pescadores como buzos monitores y que ellos mismos sean los que vayan monitoreando las ZRPs. El futuro sostenible para el Caribe y, por supuesto, indispensable era meter toda la parte cultural y el conocimiento de los pescadores dentro de la estrategia. Así que la línea 7 es el enriquecimiento cultural ligado a las zonas de recuperación pesquera, siempre basado en el conocimiento del pescador. Como resultado directo de esta estrategia, ya tenemos 2 expedientes con su estudio biológico, su estudio socioeconómico y los acuerdos firmados por los comunitarios para que se legalicen estas áreas en 2 áreas específicas. Entonces es como me siento orgullosa de presentar estos 2 resultados, que son los expedientes que están metidos en la Dirección de Pesca de Guatemala. Ya están aprobados, firmados por los comunitarios y próximamente en espera de un acuerdo ministerial para que protejamos legalmente estas ZRPs y que los pescadores tengan una base para decir, ok, esto se está protegiendo, esto tiene cobertura legal, esto va en serio. Y es en la bahía de Cogui, Laguna Grande, y Feudara, también conocido como Kingfish. Entonces, estos expedientes consolidan más de 10 años de estudios biológicos en los que veíamos la cantidad de peces dentro de la zona de recuperación pesquera, fuera de la zona de recuperación pesquera, cuánto aumentaba o disminuía según los meses, en época seca, en época lluviosa. Tiene la cobertura de pastos marinos, de mangle, de pastos marinos, mangles y fondos lodosos. Tiene toda la información biológica y el estudio socioeconómico de cada comunidad que se va a ver beneficiada por las ZRPs implementadas, en donde hay datos de los ingresos anuales, los ingresos mensuales por pesca, cuáles eran las principales pescas, cuánto ganaban por cada especie que está metida en las ZRPs, cómo se va a ver beneficiado esto, y por supuesto dentro del expediente están la firma de los comunitarios, en donde podemos ver ahí en esas fotos que eso es lo que nos permitió finalmente legalizarlas. Lo importante de esto es el enfoque colaborativo, sobre todo basado en el conocimiento de los pescadores, que es la parte vital, es la línea base de toda la estrategia, porque no solo es una ganancia equitativa, sino que es clave para garantizar la inclusión activa de las comunidades pesqueras. Los pescadores lideraron las reuniones, ellos hicieron las convocatorias, ellos fueron los principales portadores de la voz y fue su participación lo que hizo exitoso este proceso. Esto reafirma su rol como los protagonistas de la recuperación pesquera y los guardianes del territorio marino costero. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Además, estos logros reflejan todo el potencial transformador que una estrategia bien hecha y bien estructurada y sobre todo participativa puede hacer, no solo como un instrumento técnico, sino como un catalizador de soluciones locales sostenibles que fortalecen la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático y la sobreexplotación pesquera. Así que esperamos que dentro de, no sé, 8 o 5 años vamos a traerles los resultados per se de qué pasó durante esos 5 años en donde no se pescó en esas zonas de recuperación pesquera y poder demostrar y mostrarles a ustedes los resultados que se obtuvieron con esas comunidades.
Esto fue gracias a The Summit Foundation y Paul Angel Foundation, quienes fueron nuestros donantes. Muchas gracias. Okay, we have time for a few questions. Muchas gracias. Sí. Felicitarte. Para nosotros es algo nuevo. Quisiera preguntarte, finalmente, ¿quién presenta la propuesta de zona de recuperación? ¿La Fundación? ¿La Asociación de Pescadores? ¿El Ministerio? No sé, ¿nos explicas un poquito cómo es el trámite de la política, de la... ¿Sí? Sí, claro, con gusto. Muchas gracias. Sí, el expediente con todos los estudios socioeconómicos deben de hacerse a la Dirección de Pesca y esto sí lo hizo la Fundación con el aval de los pescadores que va dentro del expediente. Ya a la hora de presentar el expediente aprobado en las comunidades fue con los pescadores, es decir, le dijimos, miren, esto está aprobado, por favor, comparte esta información. Y los mismos pescadores son los que difundieron la información en las comunidades, pero ante las autoridades sí fue la Fundación, siempre priorizando que fue trabajo gracias a los comunitarios y los pescadores, pero porque así es el trámite, ¿verdad? Muchas gracias. Okay, any other questions? There's one up here. Gracias. Gracias, súper interesante. Los pescadores, hay unas zonas de recuperación, pero ellos pueden seguir pescando en zonas aledañas o son muy grandes y les toca desplazarse mucho. ¿Cómo es eso para ver si hay un cambio significativo, digamos, en la actividad de ellos, en su sustento, o si pueden seguir pescando en otros sitios cercanos? Es una buena pregunta. Gracias. Sí, sí pueden pescar en otros sitios cercanos porque se priorizaron ciertas especies. Entonces las zonas de recuperación pesquera están hechas para una especie en específico, que era la que estaba agotándose. Mientras hubiera otra especie que su población estuviera en equilibrio, sí, podían seguirla pescando, porque si les quitábamos absolutamente todas las especies de peces durante todo el año, pues muy seguramente no nos hubieran CTRPs, pero sí, ellos pueden ir a pescar en otras zonas aledañas también a las CTRP. Gracias. ¿No? Okay, gracias. Hello? Next speaker is going to be Paloma Juárez Camargo. She's going to be talking about fragmented communities with governance, assessing social cohesion for sustainable fisheries off the southeastern coast, southeastern Gulf of Mexico. Sí. Ahí está. Hola, buenas tardes. Gracias. Bien, el tema que voy a presentar el día de hoy es parte de mi doctorado. Es una parte de mi doctorado, el cual tiene como título La falta de cohesión social como barrera más efectiva en las comunidades pesqueras artesanales del sureste del Golfo de México. Bien, la pesca artesanal actualmente se enfrenta a crecientes presiones socioecológicas que están erosionando esta cohesión social, están limitando la capacidad de respuesta de todas estas comunidades a la sobreexplotación, la contaminación, cambio climático principalmente. Entonces, este deterioro se está reflejando en una disminución tanto de la colaboración, la comunicación y la confianza entre las partes interesadas. Esto nos está llevando a retos muy importantes, como por ejemplo la efectividad de la gobernanza local, la implementación de políticas en el manejo de las pesquerías, y esto a su vez es un reto muy importante, la resiliencia comunitaria. El sitio de estudio en el cual nos enfocamos para realizar este análisis de cohesión social fueron 3 comunidades que se encuentran en la península de Yucatán. Estas comunidades se encuentran dentro del estado de Campeche, Isla Arena, Campeche y Ceiba Playa.
tienen en común que estas tres comunidades comparten los mismos recursos pesqueros, se encuentran también de dos zonas muy importantes de manglar, áreas naturales protegidas, conocidas como la Reserva de la Biosfera de Los Petenes y Celestún. Estos forman una ecorregión muy importante, de hecho tiene las 4 especies de manglares y tiene Conocarpus erectus como la especie más importante con mayor extensión de manglar del Golfo de México y me atrevería a decir que del Caribe también. En estas 3 zonas tienen una gran problemática en la sobreexplotación de la pesca. Principalmente Isla Arena, como podrán ver en el mapa, se encuentra en una zona muy aislada y el 100% de los pescadores dependen de los recursos pesqueros, diferente un poco a Campeche y Ceiba Playa. En esta parte, el objetivo principal fue analizar la influencia de la cohesión social en estos procesos de gestión pesquera local, en estas comunidades que se dedican principalmente a la pesca artesanal, las cuales han sido afectadas en algún momento por la demanda internacional del pepino de mar, que ocurrieron en el año 2010-2011 aproximadamente. En este análisis se utilizaron 2 métodos en los cuales me enfoqué, fue análisis de redes y lógica difusa. Bien, se construyó todo este método a partir de 4 fases. La primera es una colecta de datos a través de encuestas y entrevistas con los actores principales. Estos datos fueron analizados con un modelo de lógica difusa. Este modelo permite analizar situaciones donde las cosas a veces no son completamente ciertas ni completamente falsas, ¿no? Entonces, este método traduce muchas veces estas percepciones y las convertimos en valores numéricos que reflejan un grado de pertenencia en variables lingüísticas, lo cual pudimos combinar opiniones y percepciones y estimar un poco más de cerca y de forma más realista las opiniones de las comunidades. Y bueno, también se aplicó a la par un análisis de redes basada en la teoría de redes, determinar como esta estructura de la relación de los actores. Y finalmente un análisis temporal para determinar cuáles fueron aquellas causas o efectos que ocurrieron en la red y en la estructura de estas relaciones. En sí, esto se aplicó con el marco de McGuinness y Ostrom. En sí tenemos un total de 101 entrevistas analizadas con pescadores y autoridades e incluso se hicieron un análisis con grupos focales. Bien, en sí el proceso de análisis de lógica difusa consiste en este modelo matemático en el cual, como por ejemplo, si tenemos un valor de confianza con pertenencia de 0.5, como en el color amarillo que pueden ver, indica que hay una situación intermedia dentro de la variable muy baja. A su vez, esto lo combinamos con otra variable como fue la comunicación, la colaboración, que todos estos valores numéricamente nos puede dar un valor promedio como tal que le llamamos centroide en el valor de lógica difusa y es como obtuvimos la cohesión social. Esto nos acercó un poco más a la realidad. El análisis de redes se llevó a cabo en 4 fases, con esta parte del mapeo de los actores con una bola de nieve. Se construyó una matriz, esto nos permitió hacer un modelo de redes y analizar tanto indicadores globales como de centralidad. Y bueno, los valores como resultados de la lógica difusa se ve un poco de esta forma, en la cual podemos ver que no es un valor absoluto, podemos ver que las percepciones y el análisis de esta cohesión social varía, sin embargo, vemos que todas tienden a estar hacia la izquierda, lo cual es una demostración de que hay una baja cohesión social en las 3 comunidades. Los resultados en las redes se observaron 94 nodos, con más de 1.300 conexiones. Sin embargo, la densidad se obtuvo muy baja, lo cual pues tiene un nivel de interacción de 0.3 y hay una centralización de 0.56, es decir, hay un poder concentrado en pocos actores. Y es así como se ve el análisis de redes. Tenemos ahí los 94 nodos, que son todos los actores divididos en diferentes tipos. Lo que podemos ver aquí es que la calidad de las relaciones dentro de la red es crucial, a pesar que vemos muchas conexiones. La mera existencia de estas conexiones entre actores no garantiza una colaboración eficaz, que es lo que estuvimos observando con el análisis de lógica difusa. Algunos datos que destacamos en esta red es que hay una escasa influencia de las ONG en la red.
está limitando cierta cogestión que se ha visto como ejemplo en muchas otras comunidades. Las ONGs están presentes en el territorio, pero tienen una relación indirecta con el sector pesquero, lo cual no está permitiendo que haya una cogestión. También se pueden ver que instituciones gubernamentales en estas zonas como el IMIPA, CESAICAM, API, tienen una alta centralidad, tienen un alto poder de concentración, lo cual está pues alejando mucho a la parte del policentrismo en esta zona. Y bueno, algunos de los patrones detectados en la red fue que el sistema, por ejemplo, patrón-cliente, está dificultando totalmente la colaboración entre los pescadores y entre los actores como las instituciones. Este sistema patrón-cliente se refiere a una relación entre los pescadores con los permisionarios. Permisionarios son los dueños de las lanchas. No está habiendo una relación directa entre ellos, ya que no hay una comunicación de las estrategias o del manejo que hay en la región, lo cual no permite esta colaboración. Hay una desconexión muy clara con las instituciones, lo cual lo están percibiendo los diferentes actores, entre ellos principalmente los pescadores. Hay un bajo interés de los pescadores jóvenes, ya que esos se están yendo hacia la pesca ilegal, lo cual está rompiendo vínculos, está debilitando la confianza entre ellos. Y estos actores centrales, como las instituciones, están manteniendo una influencia significativa en la red. Sin embargo, esta posición jerárquica está debilitando las oportunidades de cogestión. Y bueno, también tenemos, aquí muestro algunas citas, opiniones de los pescadores, donde el pescador, el señor Manuel, menciona: antes la vigilancia y las autoridades éramos nosotros, aunque la autoridad no venía, nosotros sancionábamos, pero a mucha gente les ganó la ambición. Antes había ley en la comunidad, ahorita si les decimos que lo dejen de hacer, los jóvenes se te vienen encima. Esta es una muestra de la problemática en la pesca ilegal. En esta imagen podemos ver la pesca con jimba que se realizaba para capturar pulpo en esta zona. Es una forma tradicional sustentable. Sin embargo, esto cambió cuando entró la pesquería del pepino de mar en el 2010, que antes se hacía buceo a pulmón, pero cuando ocurrió esta demanda internacional de parte de países asiáticos, lo que ocurrió fue que se utilizó el buceo con compresor, es decir, podían bucear sin límite de tiempo, lo cual hasta la actualidad se sigue capturando con este instrumento. Se sigue capturando pulpo y otras especies de escama, lo cual está llevando a un declive muy grave en la pesquería en estas zonas. Y bueno, aquí es una demostración del análisis temporal que se dividió en 3 fases. La fase 2 quiere decir que es donde ocurrió este incentivo del mercado externo hacia el pepino de mar, donde se utilizó el compresor, y esto dio paso a cambios en la siguiente fase, que fue la tercera. La primera fase podemos ver que había límites claros entre las zonas, no pescaban fuera de su zona de pesca. Cuando ocurrió esto del pepino de mar, ya en la actualidad, a partir del 2015, 2016 hasta la actualidad, ya no hay límites claros entre estas zonas. Las zonas de pesca van más allá de los 30 kilómetros, cuando antes solo eran de 5 a 15 kilómetros. Y bueno, son diferentes cambios que han ocurrido en estas zonas. Y bueno, como recomendación se da a fortalecer claramente esta cohesión social, que se fomente la confianza, el diálogo y la cooperación. Y bueno, estoy en proceso de realizar un policy brief, esto para transmitirlo a los tomadores de decisiones de esta zona. Gracias. Thank you. We have lots of time for questions. Muchas gracias, Paloma, por tu presentación. Una pequeña pregunta sobre el análisis de redes que hiciste. Bien, nos mostraste que hay una alta centralización en unos pocos actores. Sin embargo, a raíz de este resultado, ¿podrías decirnos cuál podría ser la mejor estrategia de descentralización de esta misma red, o hacia dónde crees que podría tender esa descentralización? Sí. Un proceso de desagregación, pues de Claro. Sí, bueno, alguna de las recomendaciones en las que estoy proponiendo en este policy brief es
crear estos grupos de pescadores que tengan, identificar a aquellos pescadores con cierto liderazgo para formar grupos formales, ya que en estas zonas la mayoría de los grupos son informales, no hay pues una aceptación todavía de las instituciones de estos grupos que se han formado. Pues no hay prácticamente esta interacción gobierno con estos grupos. Y otra de las cuestiones que también apoyo mucho es esta como relación con las ONGs, ¿no? Que participaran mucho en estos apoyos para generar como un puente. Me parece que las ONGs fungen con este papel, teniendo esta como neutralidad, ¿no? Hacia el pescador, ya que viven un rechazo total hacia las instituciones gubernamentales actualmente. Gracias. Gracias. Okay. Hola, interesante la presentación. Metodológico, comentaste que habías entrevistado a 101 personas. ¿Cómo se eligen esas personas? ¿Cómo y si el proceso de elección de esas personas puede de alguna manera influir sobre la representatividad de las redes que tienes? Ok. Sí, se identificaron estos actores a través de este método de bola de nieve en el cual se iba preguntando aquellos actores como más representativos en la comunidad, ¿no? Que tal vez han sido líderes en algún momento y que también nos basamos en los años de experiencia, que tengan más de 15 años dentro de la pesca. Sin embargo, también se tomaron en cuenta a jóvenes, ¿no? Pero esos eran nuestros principales criterios para tener una muestra representativa. Gracias. Okay, great. We have time for one question. Siguiendo esa pregunta, ¿hay un proceso de validación después con la comunidad cuando explicas los resultados y sí, hay un proceso de difusión de esta información con ellos y de validación, digamos, del resultado? Sí, yo hice posteriormente, después de este análisis, un acercamiento para aplicar un análisis que se llama Mental Modeler, en el cual hacemos una modelación con los pescadores, donde ellos muestran o me explican cuáles son aquellas problemáticas que yo identifiqué a través de sus entrevistas, pero que ellos también a ver cómo percibían esto, ¿no? Entonces es ahí como validaba este análisis. Okay, thank you very much. Está bien para usted. ¿Cuál le doy? ¿Por la muerte o la muerte? Okay, our next speaker is going to... Buenas tardes a todos. Usted se va a presentarse mismo, ¿no? Okay, dale. Our next speaker is going to be Rodríguez Cruz, and she's going to be talking to us about strengthening environmental governance in the Ciénaga Grande de Santa Marta, an intercultural approach with the Arhuaco and Indigenous people of the Sierra Nevada de Santa Marta. Please take it away. Bueno, vamos a presentar un ejercicio que empezamos desde el año pasado, que se llama Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta con 2 pueblos indígenas que son los Arhuacos y los Kogui. Este documento lo trabajamos con 4 compañeros, con Héctor Martínez Viloria, Amparo Echeverry, Ani Zamora y Zoraida Jiménez. Lo primero que tenemos que hacer aquí es que trabajar con los indígenas es un poco diferente porque se necesitan tener lazos de confianza. Si ellos no ven la confianza con la persona o con las instituciones que están trabajando, es un poco complejo. Entonces, este relacionamiento intercultural empezó con estos lazos de confianza. Luego de esto, se construye con ellos una ruta de trabajo donde lo primero que hicimos fue reconocer los
sitios que para ellos son importantes y en Colombia ya tenemos un decreto que es el decreto 1500 donde se priorizaron estos sitios sagrados. Ahorita les muestro la relación que hay con nuestras cuencas y con los sistemas de aguas. Ellos también fueron muy específicos en que sí trabajáramos con ellos, pero que necesitaban un documento y empezamos a mirar, trabajando con ellos, con abogados de ellos, cuál documento era el que mejor se nos facilitaba a todos y llegamos a la conclusión que es un documento que aquí llamamos memorando de entendimiento. Entonces se firmaba con las autoridades de cada una de estas etnias. Otra cosa muy clave, como les venía diciendo, son los sitios sagrados y por qué son sagrados para ellos y qué importancia tienen en el relacionamiento con la ciénaga. Y también ellos tienen ya procesos de restauración en sus territorios donde siempre en los predios, aunque no están divididos, las familias de ellos tienen 70 y 30%, 70% de conservación y 30% donde hacen usos para vivir. Adicionalmente, también fueron muy específicos en que ellos querían que todo esto quedara escrito y en videos en las dos lenguas y mostrar qué se está haciendo y por qué es importante para ellos. ¿Qué queremos nosotros a futuro? Que este ejercicio que estamos haciendo se pueda replicar con algunas otras etnias. Aquí era para mostrarles la línea rojita, es donde están los sitios sagrados y para ellos la ciénaga completa es un sitio sagrado por la relación que tienen con el agua. El agua nos conecta, en el agua estamos todos y si no la conservamos, nuestros pescadores de la ciénaga no van a tener buena agua para seguir pescando, por eso es tan clave trabajar con ellos. Luego de sentarnos y trabajar con ellos, nosotros ya logramos la firma de estos dos acuerdos, uno con el resguardo Arhuaco y otro con el resguardo Kogui, donde ellos estaban muy contentos porque tenían ya recuerdos que el INVEMAR ha venido apoyando este decreto. Este decreto del 2018, las primeras fases se hicieron en el INVEMAR y allá fue donde se logró trabajar con nuestras instituciones de Colombia y llegar al acuerdo final del decreto. Entonces, ellos tienen mucha confianza en el instituto como técnico y les pareció muy clave que ya hicieran parte de la parte marino, porque así ellos estén en la cuenca media y alta, saben que la influencia que estamos ejerciendo es súper clave para la parte marino-costera. La metodología, como les venía contando, es esta confianza, sentarnos con ellos, entender que los tiempos son diferentes. Nosotros trabajamos y decimos, este memorando debe quedar listo en 8 días. Así no es con ellos. Nos tenemos que sentar, esperar traducciones, ellos lo entienden, van donde sus mamos, que son sus líderes, les cuentan, el mamo dice, sí lo podemos firmar, podemos trabajar en estos sitios y además nos indican qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, para el caso de lo que estamos haciendo con los arhuacos, ellos fueron muy claros en que la restauración era solo pasiva. Al principio no entendían por qué nosotros la llamábamos pasiva, porque para ellos no es pasiva, porque hacen acciones de cuidar. Entonces, cuando llegamos a estos acuerdos fue muy interesante porque logramos entender que no es tan pasiva y ellos también nos están enseñando. Para los Kogis, sí fue una restauración que van a tener viveros comunitarios porque van a actuar con varias familias. Adicionalmente, nos sentamos a trabajar con ellos en la identificación de unas zonas en la cuenca media donde vamos a hacer restauración y monitoreo. ¿Por qué es importante el monitoreo? Que ellos no lo llaman monitoreo como tal, sino hacer seguimiento a estos procesos donde ellos los denominan sitios sagrados y mostrar la importancia de este sitio sagrado con nuestra visión de monitoreo. Para ellos un sitio sagrado puede ser una cuenca, pero en esta cuenca, ¿qué especies encontramos? ¿Para qué las utilizamos? Ellos muchas veces estas especies las utilizan para hacer sus pagamentos. Entonces también la parte baja, nuestra costa, ellos utilizan muchas especies que las llevan para hacer los pagamentos en estos sitios sagrados y ellos decían, queremos que entiendan ustedes por qué son importantes estos sitios sagrados. La restauración, como ya les conté, y todo lo estamos trabajando con las dos comunicaciones, o sea, ellos tienen comunicadores y lo queremos tener en un video que ellos dicen que es muy importante para que todo el mundo conozca esta relación que tienen y unas cartillas porque adicionalmente estos trabajos se están haciendo en escuelas étnicas de cada una de las dos comunidades.
Los resultados, que ya es uno de los más importantes, es la firma de estos memorandos que ya están en camino. Trabajamos, como también lo dijo otra compañera, con gestores étnicos de cada sitio. Nosotros trabajamos con un gestor Kogui y un gestor Arhuaco que nos ayudan a la interpretación, a las traducciones y nos acompañan en todo el proceso. Ellos hacen parte de esta cultura, pero están apoyando al instituto en todo este proceso. Adicionalmente, cuando íbamos a escoger estos sitios donde vamos a hacer la restauración de bosque seco y bosque de ribera, con ellos escogieron, con ellos hicimos la salida y se encontraron otros sitios que no son los que están en el decreto y que ellos llaman otros sitios sagrados que hacen parte de la red complementaria que se están identificando. Seguimos trabajando con ellos en otro proceso que también es muy importante porque muchas de estas comunidades tienen sistemas sostenibles, en este caso es café, y les estamos trabajando con ellos unos planes de finca, qué tienen ellos en sus fincas, cómo los están haciendo, y aquí nos dimos cuenta para las dos etnias que las que están a cargo de estos procesos son mujeres que casi nunca están en las reuniones cuando están todos, porque las reuniones son, las mujeres no participan, sino participan los hombres, pero en las fincas ellas sí son las encargadas de este proceso. Otro tema muy importante es que esto todo hace parte de un sitio Ramsar que venimos trabajando y tenemos un modelo de gobernanza donde nosotros, por cuestiones de logística y de logística de la gente, dividimos el sitio Ramsar en 7 mesas, las llamamos mesas territoriales, que por el manejo que tienen las comunidades se dividieron así. Nuestros Kogis y nuestros Arhuacos nos han acompañado a las 3 rondas y han contado a todo el mundo, a todos nuestros actores, qué es un sitio sagrado, cómo se debe manejar, y ha sido muy interesante ver la recepción de los pescadores, de los cultivadores e inclusive de las instituciones hacia estos espacios. Ay, perdón. Aquí queríamos mostrar ya dentro del proyecto cómo venimos trabajando y en todos estos procesos que tenemos. Nosotros tenemos en el lado de aquí, no sé si es izquierdo o derecho, donde está el mapita de colores, todos los procesos que tenemos y donde han participado. Ellos nos han acompañado a todos los talleres. Por decir algo, si tenemos en la Cuenca Baja, que también trabajamos con parques naturales en el santuario, un proceso de restauración, ellos han ido y han dicho, sí conocemos el manglar, para nosotros es importante y la manera como pensamos que se puede hacer es así. Y la interacción que han tenido con nuestros grupos afros ha sido muy importante porque ya vimos que hay relaciones, que un sitio sagrado indígena también puede ser un sitio sagrado afro y estamos mirando ya para el próximo año cómo estos dos pueblos se encuentran y ha sido muy enriquecedor. Las conclusiones. Es la articulación de las diferentes instancias del gobierno, porque estamos trabajando con el ministerio, estamos trabajando con 2 corporaciones, estamos trabajando con las instituciones que hacen parte de los indígenas, que son el Consejo Territorial de Cabildos, que se llama así porque agrupa los 4 grupos de la Sierra Nevada: Huiguas, Cuancuamos, Arhuacos y Kogis. Para el caso de nosotros, solo estamos trabajando con Arhuacos y Kogis porque son los que hacen parte de la cuenca donde estamos trabajando. La formalización de los memorandos, que para ellos era súper clave tener un documento y decían, esto no es de parte de nosotros, esto es algo que ustedes nos enseñaron y que si ya tenemos esto, todo lo vamos a cumplir las 2 partes. Entonces eso también nos pareció muy clave porque ellos fueron los que propusieron tener un memorando de entendimiento. Los portafolios, nosotros llamamos portafolios a un esquema que estamos trabajando con ellos, que es escoger unas zonas donde vamos a hacer acciones de restauración, de monitoreo y de residuos sólidos, de manejo, porque ellos están diciendo que si en la cuenca media y alta yo no cuido, cuando llegue abajo vamos a tener muchos problemas porque el agua nos conecta. Estamos también trabajando articuladamente con una ONG que es Amazon Conservation Team para hacer 2 planes de sitios sagrados, de protección de estos sitios sagrados, y ya los escogimos también con ellos. Fue un proceso muy enriquecedor. La restauración, como les vine contando, los planes de fincas se están haciendo 50, 25 por cada etnia. Estos ya van adelantados como en un 50% y ellos también nos acompañan en toda esta traducción cuando estamos haciendo el plan de la finca y hacerles el mapita, y muchos de ellos ya
han aprendido a manejar el GPS, saben trabajar los mapas, entonces ha sido muy, muy interesante. Y la pedagogía, todos estos insumos los tenemos porque al final queremos tener como un documento donde cada uno de estos ítems quede en la lengua Kogui y en la lengua Arhuaco para escuelas y un video para ser mostrado en este tipo de espacios. Entonces agradecemos a todos los socios del proyecto, porque esto está en el marco del proyecto Y7 Ciénaga Grande de Santa Marta. Nuestros socios son Parques, el Instituto Humboldt, el IDEAN, la Corporación del Magdalena, el INVEMAR, y en el camino otros socios se han sumado como el Consejo Territorial de Cabildos, donde se agrupan los 4 grupos que ya les mencioné, el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, que es el de los Kogui, el Cabildo Arhuaco del Magdalena, Guajira, Sierra Nevada, que es el de los arhuacos, el Santuario de Fauna y Flora Grande de Ciénaga Grande de Santa Marta y Amazon Conservation. Muchas gracias. Okay, we have time for some questions. Muchas gracias por tu exposición. Quiero felicitarte. Es un estudio muy bueno. Yo también hago parte del INVEMAR y me parece que dejaste mensajes muy importantes. Ellos también nos enseñan y el agua nos conecta. Entonces, además del comentario, quería hacerte la pregunta de, para ti, ¿cuál ha sido la enseñanza más significativa que han hecho los pueblos indígenas al instituto o a lo que tú haces en tu trabajo? Yo creo que cuando participaron en nuestras mesas de gobernanza y que tuvimos 6, estábamos tratándonos de poner de acuerdo todos en qué íbamos a hacer y cómo íbamos a proteger. Y cuando nuestros pescadores en la mesa costa y en la mesa sierra oyeron la importancia que para ellos tenían tanto la madre tierra como el agua y que si no la protegíamos a futuro no íbamos a tener, los mismos pescadores dijeron, ellos tienen la razón, tiene que ser así, las tenemos que respetar. Y este mensaje para ellos fue muy importante. Entonces yo creo que es eso, es enseñarnos a que todo se conecta, porque a veces no vemos esas conexiones. Nosotros decimos, el INVEMAR está en la zona marino costera, pero si no vemos la relación con la cuenca media y alta, pues la parte marino costera es donde llega todo y si no cuidamos arriba va a ser complejo. Y ellos lo tienen muy claro. Ellos protegen tanto que en sus lagunas de muy arriba hay peces y jamás los pescan, ellos prefieren comprarlos porque dicen que eso no se toca. Entonces es como esas enseñanzas que son muy claves y en los procesos de restauración y monitoreo, nosotros les dijimos que teníamos como una idea de trabajar con murciélagos y abejas y nos dijeron, no, nosotros no queremos ni abejas ni murciélagos y entendemos la visión de ustedes, pero pensemos en las aves. Entonces también ha sido como un aprendizaje común. Gracias. Okay, thank you. That was a fascinating presentation. You talked about working with the indigenous groups needing a different timeline because they exist in a different way. A lot of problems can happen with funders. They have very strict deadlines for your project outputs. Can you talk a bit about your funders for this project and how they kind of related to your timelines working with the indigenous communities? Es una pregunta muy interesante. Ellos van a un tiempo y nosotros vamos a otro. ¿Qué nos ha tocado hacer cuando tenemos reuniones con el BID? Explicarles los tiempos, explicarles que ellos no están corriendo, que si vamos un poquito más despacio no quiere decir que no cumplimos, sino que cumplimos un poco mejor. Entonces también ha sido como de enseñanza de lado y lado, porque a veces el BID dice, no, es que es para allá, y nosotros decimos, no, así tengamos que cumplir indicadores, vamos paso a paso, y también ha sido una enseñanza muy importante, porque aquí en nuestro país, que sabemos que con los grupos técnicos tenemos que hacer consulta previa, como estamos trabajando con ellos, todos son acuerdos comunes, ya todo está acordado, y para contarte algo, estos portafolios, duramos más o menos 9 meses construyéndolo en más de 9 talleres y mesas técnicas para escoger los sitios y después hacer la salida. Pero creo que ha sido un ejercicio y el BID
lo ha entendido, pero sí, toca correr, nos toca correr, pero hemos tratado de respetar tiempos. Oh, thanks for hanging in there, everyone. We got two excellent speakers left. This presentation is going to be by Yvette, Diei, Ouadi, and she's going to be talking about stepping up the sustainable management of our shared living resources and healthy oceans, the strategic reorientation of the Western Central Atlantic Fishery Commission, WCAFC, as a central process for improved regional ocean governance. Thank you. I am pleased to give this presentation on behalf of my two co-authors, Eric Molina, the fisheries legal expert, and David Diei, the fisheries management expert. So, is it okay? Yeah. How many of you know WCAFC here, or COPACO in French and English? Can you raise your hand? So very, very little, maybe only 1/3 of the room. So for those that are not, just the outline of the presentation that I will give, which will start with the background of WCAFC. For those who are not very familiar with WCAFC, it's a regional fishery body that's a commission under FAO, the UN Food and Agriculture Organization, which actually deliver recommendation, conservation management measures as all that we've been talking here since yesterday. But these are voluntary. They are endorsed by the commission, and its members are free to adapt it and enforce them at their national level. So this is about this commission, which has 33 members plus the European Union. The commission spans from the southeast coast of the United States through the Gulf of Mexico, the Caribbean Sea, and the northeast coast of South America. So it's a large commission, WCAFC, which shares some membership with other bodies that you see here. In 2022, there was the strategic reorientation of the commission, which was endorsed, which has our vision, goal, and objective. The objective for the commission is to promote the effective conservation, management, and development of living marine resources in its area of competence. And you see its area of competence, which include 51% of its area of competence is on the ICs, so in the ABNG. It has an importance, as I'm saying it. Here, the structure of the commission with a FAO, which provide the secretariat based in Barbados and the technical support as well, and members and observers, our partners who contribute regional expertise and advice. You will see that pay attention to our scientific bodies, the working groups, and the scientific advisory group. By the way, SAG used to be organized within the framework of GCFI over the past years. It has changed because of the change in the cycle of the plenary of the commission. So it has this slide and the previous slide already show you that this is your commission. It is not. The members are your focal point. So this is your commission. It's the commission of everyone here. All that we've been talking here today, yesterday, today, and tomorrow are at stake in WCAFC. So the future of this commission matter for you. It matters for you, so you need to pay attention to it and to the step that the negotiation that started will take. So
while the strategic reorientation of the Commission, there is this long-term trend of the dwindling of production in the region that has been confirmed again recently in our state of fisheries and aquaculture in the region. In the 1980s, we used to have 2.5 million tons of capture fisheries, and now it's really about 1.2 million tons. So, and what has been realized also is that there is you've seen the working group, the 11 working group, SARGO, these advisory bodies, we see that it has been noted that members, the support by members and partners is dwindling. And this also is has an effect on the conservation management measure that are endorsed at the Commission level. And definitely it's an issue. And this business as usual cannot, if we really want the sustainable management of our shared living marine resources and health of the ocean, it's important to have this paradigm shift in the way the resources are managed currently and the way members are enforcing the instrument that they endorse themselves at the regional level. So it is also critical because I've showed you some of the regional fishery bodies that are connected to WCAFC. It will also bolster this coordinated regional action and the international cooperation. So the discussion on the strategic reorientation started in around 2012. There have been several workshops, some surveys before we had this roadmap, which was endorsed at the 70th session of the Commission in Miami in 2019. Members have shown a sign of leadership, trust building, and the agreement on a new entity which will have WCAFC having its advisory function within the maritime zone of member countries and in the ABNG conservation management measures that are binding. So that was agreed with all the members, but limited progress has been made since that date. So, but the past intersession has been very productive in terms of implementation of the roadmap. And this has led to the support by these consultants who are my co-authors, supporting the intersessional working group in preparing the options based on the surveys that were made earlier. So the remaining options for WCAFC for members that were discussed in July this year in Jamaica, transform WCAFC into a standalone regional fishery management organization, RFMO, outside FAO. Currently, so inside FAO as a voluntary commission, maintain WCAFC as a regional fishery advisory body under the Article 6, like now, but we've expanded or strengthened our role in, and the third option, which is actually the option 2, combined with the IC, regional fishery management arrangement with the primacy of ICAP manager species being out for this. So, providing more detail on option 1, and if it will be established as an intergovernmental organization outside of the FAO, member will contribute. The advisory mandate of species and stock within the maritime zone of coastal state, but there will be a possibility for an opt-in approach. If a sovereign member with the express interest
that species within its maritime zone can be also concerned by the by the binding measure that could be also possible with a broader membership. The option 2, WCAFC as it is now, and that is really an option which is looked for, but it's an option that a member consider as it is now, but it means to increase its financial support to the commission. That option 2, what it means. And option 3, which is ICs and WCAFC as an advisory body. So you will see the remaining option, what it has as an implication on the commission, which means the WCAFC will be limited to coastal state, and there will be the IC agreement or convention. So these, when they were presented in Jamaica, members struck out option 1, so they opted for option 2 and 3. There was no consensus, so an intersessional process will be held with a second preparatory meeting to decide on option 2 and 3 with these issues we've been talking about since yesterday at the core of the discussion, with a flexibility to respond to emerging issues. So this is what we'll be going through in the next intersession. I'm presenting it here because I said it is your commission, and the intersessional negotiation discussion at capitals, it is at your capital. It's important that you engage in it so that you can provide your input. Fisher Folk organization, everyone can make this decision that will be discussed at WCAFC 2021, very comprehensive and inclusive. Thank you. Thank you, Yvette. You have time for questions. Anyone? Okay, I think you're very comprehensive, so there are no questions. Thank you. Thank you. Thank you. Again, I wish to really invite them to engage in the discussion. It is very critical to engage in the discussion that will be held at the respective capitals when this will unfold. Thank you. Okay. Thank you. Okay, we're down to our last speaker. And the talk is going to be the ocean coordination mechanism and the development of a regional marine data information and knowledge management blueprint. Alexander is going to be presenting for Patrick Devils, and I'll let him introduce himself. Gracias. Buenas tardes. Thank you so much. As I was introduced, my name is Alexander Gervan. I'm presenting for Mr. Patrick Devils, my boss. I'm a senior technical officer on the Pro-Caribbean Plus project and working at the OCM Secretariat, Ocean Coordination Mechanism Secretariat. I have to thank my boss and the organizers for giving me the perfect slot to speak about the exciting topic of regional ocean governance. So here I'm today to talk about the wider Caribbean Ocean Coordination Mechanism and the development of regional marine data information and knowledge management blueprint, a way forward on this topic. So just to begin, what is the OCM, or Ocean Coordination Mechanism for the wider Caribbean? This was a mechanism created through a memorandum of understanding to create a mechanism to support integrated ocean governance in the Caribbean and northern Brazil shelf large marine ecosystem. And its purpose is to strengthen collaboration amongst countries and organizations in the MOU area, which I will show you shortly. And this is as a part of efforts to safeguard and protect our coastal and marine ecosystems
as a key driver and a base, as you'll see later, in a key concept that we use for thriving, sustainable ocean-based economies, or as some people like to call them, blue economies. Now, this ocean coordination mechanism didn't spring out of nowhere. It's the result of a series of three JEF International Waters projects. First, a CLME Plus project, CLME, then CLME Plus, and now ProCribe Plus. The first project implemented what is called a strategic action program for oceans, which is driven by something called a transboundary diagnostic analysis. The JEF International Waters funding line is to fund collaboration amongst countries that share waters, primarily marine spaces, but also river basins. And this is driven by a process called transboundary diagnostic analysis, where the countries get together to discuss their shared problems and then develop something called a SAP strategic action program of shared solutions. From the first project, we ended up with the concept of having an interim coordination mechanism amongst the IGOs working in our MOU area on important maritime topics, and you'll see what those organizations are. This was extremely successful. Yvette, who just presented, was part of this interim coordination mechanism. And within this interim coordination mechanism, just to give an example, we had something called the Fisheries Coordination Mechanism, which is bringing together CRFM, the body within CARICOM for fisheries cooperation, or SPESCA, the body within Central America and fisheries cooperation, and as well WCAFC. So you have all of these organizations working on fisheries issues, but there's nothing really to allow them to coordinate and collaborate on their work. This interim coordination mechanism, as I said, was extremely successful. We then moved on to an ocean coordination mechanism, which was requested by the countries to put them more in the driver's seat, more directly in the driver's seat rather than indirectly through the interim coordination mechanism. Now, in terms of our objectives, it's really to foster regional coordination and collaboration and an approach towards our marine environmental issues. It's to support coordinated interactive ocean governance in support of attaining ocean-based sustainable development. And it's really meant to promote the long-term vision of the Strategic Action Program and also make sure that we're aligned and coordinating in the achievement or in the pursuit of international and regional goals and commitments of the signatory bodies. We're also going to be promoting or have been promoting partnerships with stakeholders from civil society, private sector, again, to enhance the protection and preservation of our important resources. This is called the SDG wedding cake, and this is something that drives the work that we do. The idea here is that the biosphere or the biosphere SDGs are the foundation for healthy societies and healthy economies. Without healthy marine environments, we cannot attain the society and economic goals of the SDGs. And we're really trying to preserve the biosphere for those human benefits. Now, in terms of our thematic scope, we deal with land and marine-based sources of pollution. We also deal with habitats and biodiversity, marine and coastal fisheries. As I mentioned earlier, we collaborate with WCAFC. And this is all to maintain and enhance the resilience of biodiversity, the delivery of ecosystem services for those human systems to make sure they're supported by these ecosystems in the face of the existential threats of climate change and natural disasters. And of course, we have Melissa passing over Jamaica right now. Quite horrible example of the existential threats that we face in the region. This is our geographic area. You would have seen Yvette use a similar map because we produced a lot of very illustrative maps under the previous edition of the project. I normally show on this slide an example that was developed under the previous project, which is a distribution of lobster and conch larvae across the region. And what that shows is that I'm Jamaican, so I'm going to use Jamaica as an example. Jamaica's lobster and conch stocks are not only a Jamaican issue. Most of the larvae that come into the Jamaican waters are coming from Panama, Costa Rica, and Colombia. So a few years ago, we had a lobster size problem in Jamaica, and they were saying these are the management measures we're going to put in place in Jamaica. But really, without coordination with other countries, those management measures are not going to have the desired impact. So this is just an example of why we need to coordinate on these issues using fisheries. But we also, as I said, work on pollution. We work on marine spatial planning, marine protected areas, to make sure that there is coordination on these efforts in the face of the limited resources that we have in the region.
In terms of the status of OCM membership, as I said, it's formed by a memorandum of understanding. And the MOU is really written in a kind of sweet spot. It's not so soft as a letter of agreement or just a commitment, and it's not so strict as a legally binding commitment. So we really land in that sweet spot of encouraging countries to collaborate and coordinate. We have some weight with the Strategic Action Program because we have ministerial sign-off, but there's not pressure on the countries to make financial contributions, and there's not the legal obligations that can sometimes scare countries away. And we have two organs, the steering group, which is the countries in the driver's seat, and the executive group, which is the IGOs, which report to the steering group of the countries. So really this brings the comparative advantage of the knowledge of the IGOs, but also the political weight of having the countries behind it. You're going to see a few complex diagrams because this is a complex issue, a complex challenge that we're facing. So it does sometimes require complex solutions. As I said, there are two primary organs, the steering group and the executive group. I sit in the secretariat. But the reason we're participating and we are a sponsor of GCFI is because we would like to involve the wider marine and blue economy stakeholder community in the work that we do. The primary topic of this presentation is the Regional Marine Data Infrastructure and OCM Knowledge Hub, which you'll see in the bottom right-hand corner. The idea here is that the Ocean Coordination Mechanism over the next couple of years until 2028 is conducting a number of key activities. We're doing the next edition of the TDA SAP, so Transboundary Diagnostic Analysis, and then Strategic Action Program with ministerial sign-off. We're also doing a SOMI report, which is a State of Marine Environment and Associated Socioeconomies report, which is a report on the state of the regional blue economy, but also it's projecting where we could be if we preserved our resources. So not just where we are, but the economic benefits. And I really like the presentation on the videos and the values, not just the economic benefits, but the values we derive from the marine environment and the values we could derive if we were to preserve it. As I said, we're also going to do a new edition of the SAP, but the foundation of this, of course, is marine data and information, which you are all generating here. The problem with marine data and information in the region, some exist, but there are also major gaps. For what exists, it's not really coordinated, it's not really organized. So with the OCM Knowledge Management Hub, we're trying to centralize all the data and information that does exist, and in doing so, identify the gaps. The priority gaps so that donors can fund them. So a donor is not coming, and you know with JEC projects, they're always like, you have to do knowledge management, you have to create a new data bank. Well, what's the point of all these data banks if they're replicating information? What's the point of these data banks if they're not addressing the most pressing gaps that exist? So we are having two events over GCFI, one tomorrow, which is working groups. Each of these different activities, the SAP, the SOMI, and the MDI have working groups, which comprise members of the intergovernmental organizations I mentioned earlier. Tomorrow is a private event amongst working group members, but on Thursday, we have a forum where we want to hear from the wider stakeholder community in building this marine data information infrastructure, this OCM Knowledge Hub. What exists? What are the unknowns? What research have you done? What data banks are you working on that should be part of this? But also, what are the gaps? And as well, how can users use this data and information in the future? This is my last slide, and it's just repeating the functions of the Ocean Coordination Mechanism related to marine data and information. And I just want to focus on the square to the left, which is that the main purpose of this MDI working group, but also the MDI functions of the OCM, are to coordinate this knowledge management that is happening and to facilitate data and information sharing that's happening amongst people in the region, but as well make sure that the data information is reaching the steering group, reaching the governments, and actually being used at the science policy interface to influence decisions. Because, as I said, there's lots of great information that exists, there are lots of gaps, but it doesn't make sense to generate additional information if it's not being translated into science and policy. So I invite you to our forum on Thursday. You'll see more information on it in the GCFI program so that we can hear from you, the people, the scientists who are actually generating this data. I'm just the governance guy. We're relying on your hard work, how we can do this better. Thank you so very much. Thank you, Alexander. For some questions?
Okay, sorry. Good evening, everyone. I know the focus was on the marine data infrastructure as one of the working groups. Can you, at this point, identify any other critical areas that would require, I guess, a focus group? For example, we've gone through a series of workshops for the past 4 days looking at capacity development across the region when it comes to MPA management, MSP, blue economy. What are some of the thematic areas apart from data that the ocean coordinating mechanism would be looking into to help coordinate all of the activities in the region? Yeah, so I spoke about the ocean coordination mechanism. We are supported by a $15 million JEF project called Procreate Plus, which is actually implementing on-the-ground activities. And the idea here is that the OCM is the big picture, but if we're not demonstrating right now the benefits of collaborating, then that big picture is going to disappear. So we're doing a number of marine spatial plans. We're doing a major transboundary marine spatial plan or supporting that through UNESCO for Dominican Republic and Colombia. And the idea here is that they're having marine protected areas, they're bordering each other. They should coordinate because, you know, the fish are moving across it too. So that's one example of things that we're doing on the ground. I would encourage you to go to our website to see other things we're doing on the ground. But I like your question because it also relates to the strategic action program. You're speaking about marine spatial planning, marine protected areas, work that's going to be done across the region in different countries in the next, coming years. In the next SAP, the governments can come together and say, guess what? We want you to fund MPAs in this area. Our priority is capacity building. Our priority is maybe blue finance. This is our regional priority for activating marine spatial plans and making marine protected areas work in the region so that donors are directing money towards that in a coordinated way. And they're not funding what sounds nice to them, because that's a big problem as well with the donors, right? It's they want to fund what looks good in their capitals, what look good at home. But if we can say in a coordinated way, listen, 20 ministers signed off on this priority, fund this, then we have a little bit more power to direct the money towards the kind of work that you're doing. Okay, any other questions? Oh. Thank you. I have a short question about wastewater. That is moving all across the region. Sargassum is just like a more visual way to see this problem. Is that one of the priorities that you could manage, and it's everywhere? This problem is not water treatment and fertilizers. So again, great question. Under the 11 intergovernmental organizations you'll see here, you'll see UNEP Caribbean Environment Program, and their focus is wastewater. Now, they do SOCAR reports or State of the Convention Area reports on things like wastewater, but also things like habitat. Those SOCAR reports are meant to be a building block, something that goes into the SOMI report, and as well it's meant to inform the SAP. So the same idea goes as what I just said for marine spatial plans. If the region says, okay, listen, we've realized that based on ocean currents, based on where pollution is coming from, these are the priority areas to invest for marine, for addressing wastewater, then the region can say, invest here. Because as you said, for the islands, we know when you look at marine plastic, the majority of it is not coming from our islands. It's coming from other places. So it's great to have investments in reducing wastewater and marine plastic from the islands. But if there's none happening in Central America mainland, well, what's the point? So again, it helps with that coordination of issues like that, which are